Hi Abin, hi Basil, hi Hari, hi Sharon. നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു 5 മിനിറ്റ് വേണേ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്യട്ടെ. ഫൈൻഡ് വരുന്നുണ്ടല്ലോ. സോ ഇതുവരെ 8 പേര് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇന്നത്തെ ടാസ്ക് ആരൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തോ? ഇഫ് യു ഹാവ് ഡൺ എനിത്തിങ് എന്ന് പറയാമോ? എന്താ ചെയ്തേ? ചാറ്റിൽ പറഞ്ഞാലും മതി എന്താ ചെയ്തത്. ആൻഡ് ഇന്നലത്തെ പൊസിഷനിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ ഒന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ കൊള്ളാം.
Hey, Abin. So far 8 participants. Let's wait for another 4 more minutes. I'll share my screen. Okay, now I will see my screen. So size is Madhyo. Are you able to see this? ആരെങ്കിലും ചാറ്റിൽ ഒന്ന് പറയാമോ ഈ സൈസ് മതിയോ കാണാൻ പറ്റുമോ? Okay. Okay, yes. And yeah, we scored. So ഈ സൈസ് പോരെ? Okay, I guess so. ഈ warning message മാറ്റാം. And let's wait for 1 more minute and then let's start. So എന്നോട് അനശ്വർ ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചായിരുന്നു. I think എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വാസ് നമ്മൾ എൻവയോൺമെന്റ് അത് എന്തുകൊണ്ട് എക്സ്പോർട്ട് ഫ്ലാസ്ക് അണ്ടർസ്കോർ dev is equal to development നടന്നു. So let me go into a project folder one second. CD projects, no projects. TinkerHub. And ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് സോഴ്സ് ഡോട്ട് ഞാൻ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തത് എൻ്റെ ഒറിജിനൽ എൻവയോൺമെന്റ് source dot env /link/ active. So ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കമാൻഡ് റൺ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഫ്ലാസ്ക് എൻവയോൺമെന്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ട് ഫ്ലാസ്ക് അണ്ടർസ്കോർ എൻവയോൺമെന്റ് ഈക്വൽ ടു ഡെവലപ്മെന്റ് റൺ ചെയ്യുന്നത്? സോ അതിന്റെ കാരണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി ഫ്ലാസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഫ്ലാസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ട് എൻഡ് ബാക്ക് എൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. സോ എന്താ പറയണേ, ഫ്ലാസ്ക് ഇസ് യൂഷ്വലി ഫോർ ബാക്ക് എൻഡ്. സോ നമ്മളൊരു സെർവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ലൈക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ ഡെവലപ്മെന്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയും. ബട്ട് ലൈക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ സെർവർ ലൈക്ക് പ്രൊഡക്ഷനിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി കോൾ ഇറ്റ് as പ്രൊഡക്ഷൻ എൻവയോൺമെന്റ്. സോ ഇപ്പൊ എക്സ്പോർട്ട് ഫ്ലാസ്ക് അണ്ടർസ്കോർ എൻവയോൺമെന്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെവലപ്മെന്റ്. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ അത് കളയുകയാണെങ്കിൽ യു വിൽ ബി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ലൈക്ക് യു വിൽ ഗെറ്റ് എ ലോട്ട് ഓഫ് നമ്മുടെ എറർ മെസ്സേജസ് ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. സോ ഇഫ് ഐ ഡു സം errors like plus underscore environment എനിക്കൊന്നും എക്സ്പോർട്ട് ആദ്യം ചെയ്തിട്ടില്ല. So lost. So yeah, property URL വന്നു. But like അതല്ലാണ്ട് okay. Okay. സോ ബേസിക്കലി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു എറർ മെസ്സേജോ അങ്ങനെ കാണിക്കുമ്പോൾ ലൈക്ക് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു എറർ വരുത്താം. സോ എന്തെങ്കിലും എറർ വരുത്തുമ്പോൾ യു ഗെറ്റ് ലൈക്ക് സം ഹെൽപ്ഫുൾ മെസ്സേജസ്. നമ്മൾ പൈത്തണിൽ കാണിക്കണ പോലെ തന്നെ ഇച്ചിരി ഹെൽപ്ഫുൾ മെസ്സേജസ് കിട്ടും. സോ അത് ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഡെവലപ്മെന്റ് സെർവർ ഓഫ് ദ ഫ്ലാസ്ക് റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ഇഫ് യു ആർ റണ്ണിങ് ഇൻ എ പ്രൊഡക്ഷൻ എൻവയോൺമെന്റ്, നമ്മൾ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് എടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചത്, നമ്മളൊരു പ്രൊഡക്ഷനിൽ ഇപ്പൊ TinkerHub.org സം വെബ്സൈറ്റ് പ്രൊഫഷണൽ വെബ്സൈറ്റ് എടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചത്. സോ ഇപ്പൊ ഒരു പേജിന്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവും. സോ ലൈക്ക് പൈത്തൺ വേരിയബിൾസിൽ ലൈക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എന്താ പറയുക അതിന്റെ എറർ മെസ്സേജ് ഒക്കെ. സോ അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഇറ്റ് വോണ്ട് ബി സോ യൂസ്ഫുൾ ഫോർ ദ പീപ്പിൾ. സോ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ലൈക്ക് നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണേ. നമ്മൾ സാധാരണ
പ്രൊഡക്ഷൻ എൻവയോൺമെന്റ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സൈറ്റ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഡെവലപ്മെന്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരിക്കലും ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാറില്ല. സോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ആസ്ക് മീ റൈറ്റ് നൗ. ഇന്നലത്തെ ലെസൺസിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ആസ്ക് മീ ഓർ വി ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ടുഡേസ് ലെസൺ നൗ ഓൺവേർഡ്സ്. It's like so I'm hoping നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇന്നലെ നിങ്ങളുടെ ടാസ്ക് ചെയ്തു എന്ന്. സംതിങ് വിത്ത് ഗെറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് ഓഫ് പോസ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളോട് വെച്ച് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഐ എം ഹോപ്പിംഗ്. സോ ഇന്നലെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ജനറേറ്റേഴ്സ്. സോ ജനറേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി ഇറ്റ്സ് എ ഫംഗ്ഷൻ വിച്ച് ഇസ് എൻകാപ്സുലേറ്റഡ് ഓവർ അനദർ ഫംഗ്ഷൻ. സോ കൺസിഡർ ദിസ് എക്സാമ്പിൾ def do underscore twice. സോ അതൊരു നമുക്കൊരു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഒരു ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് സബ്ജക്റ്റ് ആണ് പൈത്തണിന്റെ അകത്ത്. സോ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കാണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് we can pass a function into a function itself with do underscore twice hello, and you are able to see the output of the function, that is print welcome to LFH twice. So that's a very unique feature of Python, because Python the other it's like Flask. Python the other functions no na first class objects ആണ്. So നമുക്ക് അതിന് പകരമായിട്ട് we can use a decorator. So ഇതാണ് decorator എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നമ്മൾ app.root ആണെങ്കിൽ തന്നെ it's a decorator. സോ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് do underscore twice എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതിയ ഫംഗ്ഷൻ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് യു ക്യാൻ പാസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓൺ. ആദ്യം ഡെക്കറേറ്റർ പാസ് ചെയ്യണം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് യു ക്യാൻ പാസ് ദ കോഡ് ബിലോ ഇറ്റ്, and if you are calling the function you are able to print welcome back. So I guess മനസ്സിലായെന്ന്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ you can ask me. ഹായ് അനില. സോ ഇപ്പൊ ഇതുവരെ ഒന്നും കാര്യമായിട്ടൊന്നും പഠിപ്പിച്ചില്ല. സോ ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 3 minutes ഈ കോഡ് ഒന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഈ കോഡ് ഒന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കുക. ആൻഡ് ആർ യു ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ്? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് അപ്പൊ തന്നെ അയക്കാം, ഓർ യു ക്യാൻ ആസ്ക് ഇൻ ദ ചാറ്റ്. ഓക്കെ, ഞാൻ കോഡ് കാണിച്ചില്ല, സോറി. സോ ദിസ് ഇസ് ദ കോഡ്. Please നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ തരാമോ, ലൈക്ക് ഇഫ് യു ഹാവ് കംപ്ലീറ്റഡ് റണ്ണിങ് ഇറ്റ് ആൻഡ് യു ഗോട്ട് ദിസ് ഔട്ട്പുട്ട്?
So generators എന്താണോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ can you ask? Without feedback I can't move. Okay. Okay, wrap എന്താ മീൻ ചെയ്യുന്നത്? Thank you Abin for asking. So basically wrap എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ഫംഗ്ഷന്റെ അകത്ത് വീണ്ടും ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വിളിച്ചേക്കാണ്. സോ ഇപ്പൊ ഡെഫ് ഡു അണ്ടർസ്കോർ ടൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്, ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. അതിന്റെ അകത്ത് യു ആർ കോളിംഗ് എ ഫംഗ്ഷൻ. ആ റാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ലൈക്ക് നമ്മൾ ഒരു ഇന്നർ ലൂപ്സിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് പോലെയാണ്. എന്നിട്ട് അതിന്റെ അകത്തായിട്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ 2 തവണ നമ്മുടെ പാസ് ചെയ്യാനുള്ള ഫംഗ്ഷൻ വിളിക്കണം. സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹലോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷന്റെ അകത്ത് യു ആർ പാസിംഗ് ഇൻ ടു ഡു അണ്ടർസ്കോർ ട്വൈസ് ഫംഗ്ഷൻ. ആൻഡ് റാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഹലോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷനെ 2 തവണ പ്രിന്റ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് യു ആർ ഏബിൾ ടു ഗെറ്റ് 2 times print welcome to LFH output. And അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഡു അണ്ടർസ്കോർ ട്വൈസിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് റിട്ടേൺസ് ദ ഇന്നർ അകത്തുള്ള ഫംഗ്ഷൻ. സോ 2 തവണ പ്രിന്റ് ചെയ്ത ഔട്ട്പുട്ടാണ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ അകത്ത് കിട്ടുന്നത്. So that is what I said, like generators is one function which is being encapsulated over another function. സോ എന്നാൽ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കണ്ടന്റിട്ട് പോവാം. സോ ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ we have to do what is templates and what is web forms. സോ ഫ്ലാസ്കിന്റെ ഞാൻ ഇന്നലെ അബൈ എടുത്ത സ്ലൈഡ് ഒന്ന് സോ നിങ്ങൾക്ക് പടം കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ ഇന്നലെ സൈസ് ഒന്നും ഇഷ്യൂ ഇല്ലല്ലോ. സോ ഇന്നലെ ഫ്ലാസ്കിന്റെ അകത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബാക്ക് എൻഡിൽ നമ്മുടെ ലോജിക് പാർട്ട് ഓഫ് ദ വെബ്സൈറ്റ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലൈക്ക് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ്സിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് ഇറ്റ് നീഡ്സ് ടു ഡു എനി കമ്പ്യൂട്ടേഷൻസ് ഓർ സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്, that is being done by the server. And client എന്ന് പറഞ്ഞാൽ that is your web browser or ഇപ്പൊ കമാൻഡ് ലൈൻ ഇവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇന്നലെ കേൾ കമാൻഡ് വെച്ച് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് മാൻ വെച്ച് ഇന്നലെ ചെയ്യണുണ്ടല്ലോ, ലൈക്ക് ഗെറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് റിസീവ് ചെയ്യണം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ ദ ക്ലയന്റ്. സോ ആൻഡ് ബേസിക്കലി ക്ലയന്റ് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കും ആൻഡ് സെർവർ ഗീവ്സ് എ റെസ്പോൺസ്. സോ ഇതിന്റെ അകത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെംപ്ലേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ഇത് സെർവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫ്ലാസ്കിന്റെ അകത്തുള്ള ഫ്ലാസ്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യണ കണ്ടന്റ് ഇറ്റ് നീഡ്സ് ടു ബി ഗിവൺ ടു എ ക്ലയന്റ്. സോ അതിപ്പോ നമ്മൾ HTML, CSS, JS അതാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത്. സോ HTML, CSS, JS നമ്മൾ റെസ്പോൺസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്ലയന്റിട്ട് കൊടുക്കും. സോ അത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി യൂഷ്വലി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് there are bunch of methods. സോ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതില്ലാണ്ട് കൊടുക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വിത്തൗട്ട് ഒരു ഇതുമില്ലാണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് റെസ്പോൺസ് HTML കൊടുക്കാം. സോ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് എൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി HTML, CSS, JavaScript or advanced libraries like Python, advanced libraries like React or AngularJS or something like that. സോ അത് നമ്മൾ ബേസിക്കലി വേണമെങ്കിൽ HTML ഫയൽസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യാം. സോ HTML tags വഴി കൊടുക്കാം. But the problem if you are doing with HTML tags is പ്രശ്നം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി ഫയൽസ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒത്തിരി വലിയൊരു പ്രോജക്റ്റോ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ
ഈ TinkerHub, ഓക്കെ, ഞാൻ TinkerHubന്റെ വെബ്സൈറ്റ് തന്നെയാണല്ലോ, അതൊരു ഒത്തിരി കണ്ടന്റ് ഉണ്ടല്ലോ. സോ അത് നമ്മൾ HTML ആയിട്ട് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹ്യൂമങ്കസ്. സോ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ബേസിക്കലി വി യൂസ് ടെംപ്ലേറ്റ്സ്. സോ ഞാൻ ആദ്യം ഒരു ഫ്ലാസ്ക് പ്രോജക്റ്റിന്റെ ഫയൽ സ്ട്രക്ചർ ഒന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. സോ ഫ്ലാസ്കിന്റെ നമ്മൾ എടുക്കാം. I'm going to ഇത് ഇന്നലെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത hello.py ആണ്. So I'm going to delete that file for now. I hope ഇന്നലെ അത് ചെയ്തപ്പോൾ no doubts. Okay. Delete. So നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ lfh.py ബേസിക്കലി ഒരു ഫയൽ ഉണ്ടാവും, lfh.py എന്നോ ഇപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ you can call it anything else, like for example എന്തെങ്കിലും hello.py or something like that. And in its file structure നമ്മൾ ആപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫോൾഡർ ഡിഫൈൻ ചെയ്യും. സോ ആപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ. ആപ്പ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ അവർ ആപ്ലിക്കേഷൻ. ഈ ആപ്പ് തന്നെ ആവണമെന്നൊന്നുമില്ല. if you want to call it something else like my website or something like that as a folder, you can write from my app import my app. എന്നിട്ട് പിന്നെ ഡണ്ടർ init.py ലാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ ചെയ്ത hello.py ചെയ്ത വെബ് പരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്യണം. മീൻസ് ഫ്രം ഫ്ലാസ്ക് ഇമ്പോർട്ട് ഫ്ലാസ്ക് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ പേര്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആപ്പിന്റെ അകത്താണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് റൂട്ട്സ് വിളിക്കണമല്ലോ. സോ ബേസിക്കലി റൂട്ട്സ്, പിന്നെ നമ്മൾ റൂട്ട്സിനെ നമ്മൾ ഒരു സ്പെസിഫിക് ഫയല് roots.py എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ അകത്താണ് ബേസിക്കലി ഫ്രം ആപ്പ് ഇമ്പോർട്ട് ആപ്പ്. എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നലെ നമ്മൾ പഠിച്ച എക്സാമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ return hello world. Okay, so നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മുടെ എൻവയോൺമെന്റ്സ് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാം. export flask underscore app is equal to lfh.py export flask underscore environment is equal to development, and yeah, flask fund here. So let's see what's output. Host 5000. Okay, so you can see hello world. So അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ ചെയ്തത് ബേസിക്കലി. ബട്ട് നമുക്ക് HTML ആയിട്ട് ഫയൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഓക്കെ, HTML ആയിട്ടുള്ള ഫയൽസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സൈസ് ഐ ഗസ് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ഫോർ യു, കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ ഇഫ് ഇറ്റ്സ് HTML നമ്മൾ ആപ്പിന്റെ അകത്ത് ടെംപ്ലേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫോൾഡർ ഡിഫൈൻ ചെയ്യും. ആൻഡ് ഇൻ ദാറ്റ് ടെംപ്ലേറ്റ്സ് ഫോൾഡർ യു ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് യുവർ HTML ഫയൽ ലൈക്ക് index.html. സോ അതാണ് ബേസിക്കലി നമ്മൾ ചെയ്യണേ. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ദിസ് വേ, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് വിത്തൗട്ട് ഡൂയിങ് ടെംപ്ലേറ്റ്സ് യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി പാസ് ലൈക്ക് വിത്തൗട്ട് ടെംപ്ലേറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ പാസ് റിട്ടേൺ HTML ആയിട്ടും വേണമെങ്കിൽ കണ്ടൻസ് ചെയ്യാം. സോ വേണമെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് ആദ്യം റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. So നിങ്ങൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും instead of copy pasting, like if I am doing an example, don't copy paste, type each line of the code. Like I did all this and nothing on set ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് I am doing this. So let's here. Okay, there is no change. I think I need to run my flash cat again. Okay, yeah, and those smaller under. So other basically it's like HTML pass ചെയ്യണ സാധനം. Okay, ഞാൻ pass ചെയ്ത, it should be single colon, not what do you call this, or like
let it be double column. So let's see. And if you look this, you see hello user username, welcome to day 3. So yeah, this is just one example. So this markup string I pass ചെയ്യുമ്പോൾ render ആവണേ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കി. Okay. I think I saw this in നമ്മൾ ഫ്ലാസ്ക് ക്യൂബ് സ്റ്റാർട്ടിൽ എന്തോ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ലൈബ്രറി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഇപ്പൊ നോക്കണോ അനിഷ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് നോക്കാം. ഫ്രം ഫ്ലാസ്ക് ക്യൂബ് സ്റ്റാർട്ട്. ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഡു എനിവൺ ഹാവ് പ്രീവിയസ് Django experience or something? Or is Flask നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് വെബ് ആപ്പ് ഡെവലപ്മെന്റ് ബാക്ക്-എൻഡ് ചെയ്യണ ഫസ്റ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണോ? ഓർ ആർക്കൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അത് ഒരു അത്യാവശ്യം ബാക്ക്-എൻഡ് വേറെ ഏതെങ്കിലും ബാക്ക്-എൻഡ് ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടതിന് മുമ്പ്? ഓക്കെ, അനശ്വര ഹാസ് Django basics. So anyone else? I guess no one else has it. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് റിപ്ലൈ ചെയ്യൂ. Okay, so if you have Django basics, നമ്മൾ ജനറേറ്റേഴ്സ് തന്നെ ഫ്ലാസ്കിന്റെ അകത്ത് ജാങ്കോയുടെ അകത്ത് കോമൺ ആയിട്ടൊരു ജനറേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫോംസിന്റെ അകത്ത് CSRF_talk എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം. സോ ദാറ്റ് ഇസ് നമുക്ക് ഫ്ലാസ്കിലാണെങ്കിലും ആ സെയിം സാധനം തന്നെ ചെയ്യാം. സോ വേണമെങ്കിൽ ഐ വിൽ പോയിന്റ് യു ടു സം റിസോഴ്സസ് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അത് റൺ ചെയ്യാന്ന്. ബട്ട് ലൈക്ക് ഞാൻ ഇപ്പൊ അനശ്വരയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കട്ടെ. സോ ഹൗ യു ക്യാൻ റൺ markdown in Flask. So Anashra asked me this question, like എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡെവലപ്മെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ like why do you put export Flask_environment as equal to development? So എന്തെങ്കിലും എറർ ഉണ്ടെങ്കിൽ to get the proper error message in the server local host തന്നെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് you use this. And yeah, so markup import escape ചെയ്ത് I think I'm not particularly sure about Anishra's question. So I'll try to find the answer and session കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാം. So വേറെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? So okay. So let's go to the next topic. Next thing. So നമ്മൾ without templates നമ്മൾ റൺ ചെയ്തു. So ഇപ്പോൾ with templates ആണെങ്കിൽ it's pretty simple. Like templates ഒരു ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് index.html എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. സോ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ലൈക്ക് ലെറ്റ്സ് റിമൂവ് a few things. So it's day. Okay. നമുക്ക് ഫിൽ ചെയ്യാം. ബട്ട് ലൈക്ക് ലെറ്റ്സ് ഗോ ഇൻ ടു ദ റൂട്ട്സ്. സോ നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡു സംതിങ്. സോ ഇപ്പോഴത്തെ കറണ്ട് ടൈം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ട് ഡേറ്റ് ടൈം ആൻഡ് ഒരു നമുക്ക് let's create a dictionary for this purpose. So let's say details is equal to
time is equal to datetime dot, I guess it's now. I'm not particularly sure if that is a correct syntax. And let's say user is equal to like okay, and let's comment out this because ഇത് നമ്മൾ templates ഉപയോഗിക്കാനുള്ള എക്സാമ്പിൾ ആണ്. So നമ്മൾ templates യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ you usually from Flask. So I guess this lines are like Flask എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് you import a method called render underscore template, and from app import app. So basically നമ്മൾ ഈ ഫയലിൽ നിന്ന് like why do you import app? Basically import app ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡണ്ടർ ഇനിറ്റിന്റെ അകത്താണ് നമ്മൾ ഫ്രം ഫ്ലാസ്ക് ഇമ്പോർട്ട് ഫ്ലാസ്ക് പിന്നെ ഫ്ലാസ്കിന്റെ ആ ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്തേക്കണേ. സോ അത് നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ലൈൻ യൂസ് ചെയ്യണേ. ഫ്രം ആപ്പ് ഇമ്പോർട്ട് ആപ്പ് import datetime. That's something which I want to do right now. Like I'm not sure if it's work or something. And നമ്മൾ return render underscore time render underscore template index.html. So let's see. So it costs 5,000. So yes, it server is error. So there is some issue. So datetime has no attribute now. Do anyone know what the exact attribute of datetime is? Let me just do this. Datetime. I think okay. Okay, it's date.now instead of datetime.now. So let's see. So datetime has no attribute. Yeah, let's run again. Restart the server. Restart and usually restart like control R in web browser. You know that, right? So date is not defined. So let's see. Import date. And datetime ആണെങ്കിൽ തന്നെ എനിക്ക് correct method ഓർമ്മയില്ല. But you can do it as a assignment, like instead of passing like ഞാനിപ്പോ ചുമ്മാ യൂസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് പാസ് ചെയ്യണേ. സോ അത് മാറ്റിയിട്ട് you can pass time when we do that, and let's see ചുമ്മാ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന്. Let's see what's up. Okay, പഴയ വീണ്ടും മതിയാണ്. Okay, hello, welcome to LFH dash. It's day something. So when let me close this window. Okay. Yeah. നമ്മുടെ ഓടിട്ട് പോവാം. Details is equal to user KB, and yeah, നമ്മൾ index dot. Okay, I didn't save that. That's a very big mistake. So welcome to LFH. It's day, and what was the latest? Okay, that was error. So like now we need to pass some attribute from our function itself. So we can pass welcome to LFH, give that user's username. So നമ്മൾ അത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ so you want to pass like that, you can say details is equal to details. I'm not particularly sure about this, but that's it.
Yeah, and if you want to get the details, like welcome to നമ്മള് ഫ്ലാസ്കിന്റെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് ലൈക്ക് ഡബിൾ കേളി ബ്രേസസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ index.html നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ് പാസ് ചെയ്യും. So it's a dictionary, sorry, class alla dictionary. I am making a lot of mistakes, sorry. Details dot user. So let's see. So നമ്മുടെ expected output is like hi, welcome to LFH. Details in the other details dot user, that is KB, which is here, and it's day 3. And let's see. Okay, details. So proper ആയിട്ട് pass out ചെയ്തു because like you understood why it worked out, right? നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സാധനം കൊടുത്തു, കീം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സാധനം കൊടുത്തു. So now imagine like നമുക്കൊരു conditional statement ചെയ്യാം. So like so wait. Okay. So we covered this. So നമ്മൾ conditional ആയിട്ട്, so if we are not passing username, what will happen? So we can give an option like, okay, if this person is existing, okay, print this. Okay, if it is not existing, we can print something else, something like that. So let's make that small change in our text. So it's percentage if details dot user. അങ്ങനെ ഒരാള് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ. So details dot user എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുണ്ടോ ഇല്ലയോ. Else അങ്ങനെ ഒരാളില്ലെങ്കിൽ let's print here there, and we should end with percentage end. So yeah, if username else and then, so for a twist, let's not pass the, okay, let's pass both. Okay, if details dot user, details dot user. Okay, it gives same output. ഇനി നമുക്ക് ഇല്ലാണ്ട് പാസ് ചെയ്യാം. So without this. So let's see what is output right now. Okay, let's see what else is. Okay, there is some small issue. So details is not defined. Okay, so I think I made a typo. So details pass ചെയ്യണ്ട, just pass. അങ്ങനെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല, just you can pass directly user. So let's see. Okay, so we got here there. So ഇത്രയും ചെയ്ത, I know it takes some time, so I will share this notes. So നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ in the next ഒരു 5 minutes ഞാൻ തരാം. 5 minutes നിങ്ങൾ ചെയ്യുക, 5 or 10 minutes you can, 5 to 7 minutes ഈ സാധനം ഒന്ന് ചെയ്യുക. So എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ആസ്ക് റൈറ്റ് നൗ, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ആൻഡ് യൂഷ്വലി നമ്മളിത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്മോൾ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലായിരുന്നു. ലൈക്ക് എല്ലാവരും ഒരു ഇന്ററാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുന്ന രീതിയിൽ
ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു നമ്മൾ ചെയ്തത്. സോ if you have any doubts, do ask me. So ഞാൻ should I show my VS Code window or what should I show you? I think VS Code ആയിരിക്കില്ല ഇച്ചിരി നല്ലത്. ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാം എന്ത് വേണം? സോഴ്സ് കോഡ് നിങ്ങൾക്ക് കാണണമെങ്കിൽ. Okay, VS Code. Thank you. So ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ roots.py എന്ന് പറഞ്ഞ ഫയൽ ചെയ്യാം. സോ അതിന് മുമ്പത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ I guess you may have done already. ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ if you want, please ask in the comments. I will show you that. Okay, from app, import app. So should I show the ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ എല്ലാ സ്ട്രക്ചറും നമ്മൾ ആദ്യം വെച്ച ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ കാണിച്ചു തരാം. സോ നമ്മൾ ആദ്യം lfh.py എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. സോ ദാറ്റ് ഈസ് അറ്റ് ദ as you can see it's at the base folder നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സോ അതാണ് നമ്മൾ export flask underscore app എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്ന ഇനീഷ്യൽ ഫയൽ. And you created a folder called app for applications, and you created two files, that is dunderin.py and roots.py. So dunderin.py എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഫ്ലാസ്കിന്റെ അത് വിളിച്ച ആദ്യത്തെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലൈക്ക് ഫ്രം ഫ്ലാസ്ക് ഇമ്പോർട്ട് ഫ്ലാസ്ക്, then app is equal to flask, dunder name, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്രം ആപ്പ് ഇമ്പോർട്ട് റൂട്ട്സ്. സോ അതെന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് സാധനം പൈത്തണിൽ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിലും ലൈക്ക് യു ക്യാൻ ഇമ്പോർട്ട് ദ ഫയൽ നെയിം വെരി ഈസിലി, ലൈക്ക് ഫ്രം like from app import the file name, or like import from so എനിക്ക് റൂട്ട്സിന്റെ അകത്തൊരു ഫംഗ്ഷൻ ലൈക്ക് ഇൻഡെക്സ് പ്രിന്റ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചോ. സോ ഫ്രം റൂട്ട്സ് import that function name or that class name. I can do that. സോ അതാണ് ബേസിക്കലി ഇതിന്റെ അത് ചെയ്തേക്കണേ. സോ ആപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഫുൾ ഫോൾഡറിനെ കാണിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ അകത്ത് roots.py എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫയലിനെ dunderin.py നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തു. ആൻഡ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒരു roots.py എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. പിന്നെ ടെംപ്ലേറ്റ്സിന്റെ അകത്താണ് നമ്മുടെ എല്ലാ ടെംപ്ലേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. ടെംപ്ലേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ okay, net is a bit slow, I can understand that. Wait a second, Rata. Okay, I'm able to get this, but
എല്ലാവരും ഒരു സെക്കൻഡ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യട്ടോ. ഐ തിങ്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഐ കാൺ സ്ക്രീൻ മൈ ലാപ്ടോപ്പ്. ലെറ്റ് മീ ജസ്റ്റ് ട്രൈ ടു ജോയിൻ ദ ചാറ്റ് വൺസ് മോർ. സോ അശ്വതി ചോദിച്ചു, ആപ്പ് ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഉള്ള സ്റ്റെപ്സ് തൊട്ട് പറയാമോ? എനിക്ക് ക്ലാസ് സ്ട്രക്ചർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അല്ല വന്നേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഞാനത് പറയാം. ഐ തിങ്ക് ഇപ്പൊ എനിക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ പറ്റിയിട്ട്. സോ ഫയൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ തിങ്ക് അശ്വതിക്ക് ആദ്യം തൊട്ടെല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നോ? ഓർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ ഇപ്പൊ എന്റെ സ്ക്രീൻ? സോ ആപ്പിന്റെ ആപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോൾഡറിന്റെ അകത്ത് dunder.init.py എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫയൽ ഉണ്ട്. അതിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഇന്നലെ ചെയ്ത ആദ്യത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫ്രം ക്ലാസ് ഗോട്ട് ക്ലാസ് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് roots.py എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടെംപ്ലേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫോൾഡർ കൂടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു സീ ദ കംപ്ലീറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഐ വിൽ റെക്കമെൻഡ് യു ടു, ഞാൻ നോട്ട്സ് ഓക്കെ ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്തു. So github.com /screen class basics സോ ഇതാണ് എൻ്റെ ഇതിന് ഫുൾ കണ്ടൻസ് ഉള്ള ഫയല്. സോ ഇഫ് യു ആർ ലുക്കിംഗ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫയൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. സോ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ you will have the requirements.txt and the hello.py. So hello.py ആണ് നമ്മൾ ആപ്പിനെ ഫ്ലാസ്കിന്റെ അകത്ത് റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ flask.run അടിക്കുമ്പോൾ എക്സ്പോർട്ട് ഫ്ലാസ്ക് അണ്ടർസ്കോർ ആപ്പ് അടിക്കുമ്പോൾ കൊടുക്കേണ്ട ഫയൽ നെയിം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡയറക്ടറി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ അകത്ത് init.py, റൂട്ട്സ്, പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് തന്നെ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഫോംസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം. സോ ഫോംസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ forms.py എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യാം. ഞാൻ ആ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം വീണ്ടും. ഐ ഗസ് അശ്വതിക്ക് മാത്രമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഓക്കെ. പിന്നെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ടെംപ്ലേറ്റിന്റെ ഫയൽ ചെയ്യാം. ഞാൻ ഈ ലിങ്ക് എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം. സോ ബേസിക്കലി ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടീഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആൻഡ് അൺകണ്ടീഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എത്തി. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റണ്ടോ? എൻ്റെ കൂടെ ലൈവ് കോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് ഇച്ചിരി സമയം എടുക്കുമായിരിക്കും. സോ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കണ്ടൻസ് ഒന്ന് തീർക്കണം. ഐ തിങ്ക് യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് ഓൾ. വേണമെങ്കിൽ എന്റെ ഗിറ്റബ് റിപ്പോസിറ്ററി നോക്കിയിട്ടാണെങ്കിലും ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ. ആൻഡ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ചോദിക്കാം. സോ വിത്ത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്ത കോഡ് സ്ട്രക്ചറിൽ. So I am assuming you don't have any doubts. So I am going forward. Okay. So ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ലൂപ്സ് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഫയലിന്റെ അകത്ത്. സോ അതെങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കാം. സോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ VS Code എടുക്കുക. സോ ദർ ഇസ് ഐ തിങ്ക് കോൾഡ് index.html. So let me close the files. And so ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽസ് പാസ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ maybe you can pass a list of things if you want. So there may be multiple users. So is equal to user and so നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഡിക്ഷണറി പാസ് ചെയ്യണതിന് പകരം യു ക്യാൻ പാസ് ഇറ്റ് ആസ് എ ലിസ്റ്റ് ഓൾസോ ഇഫ് യു വാണ്ട്. ആൻഡ് നമ്മൾ റെൻഡർ അണ്ടർസ്കോർ ടെംപ്ലേറ്റിൽ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ യു ക്യാൻ പാസ് details is equal to that list of details. Okay. And നമ്മൾ HTML അകത്ത് so right now if statement is example of conditional statement. So അത് മാറ്റിയിട്ട്
Hello, welcome to LFH. So let's see. So for loops and structure for like what is the detail? So for I in details. Then let's print all the names of the detail in that library. So or key and the pass. So let's do that. So yeah, so hello, welcome to LFH. Let's day 3. Okay. Percentage for I in maybe details because number details on the passing into percentage I dot details in the other and the roots in the other define. So the user no key on the passing. So I dot user /p. Just paragraph in HTML. It's okay, like you can check other people's code and understand that. Is it N4? I'm not sure. So let's check the syntax again. Yeah, it's percentage N4. So let's run. Size of the children. Okay. And host. So you can see all the names being listed. So right now I say, okay, so I end your experience. So when I was in first year, I used to do a workshop. I went for a Django workshop, and in that Django workshop, the instructor taught all those things, and he taught almost all the basic syntax of this thing, this language, like asking the basic Django basic syntax. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു ഹാക്കത്തോൺ ഉണ്ടാവും. സോ ആ ഹാക്കത്തോണിന്റെ അകത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു BMI പ്രോഗ്രാം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇതുണ്ടായിരുന്നു. സോ BMI എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈറ്റ് ബൈ വെയിറ്റ്. സോ ഞങ്ങളൊരു ഹെൽത്തിന്റെ ആപ്പ് കണ്ടുണ്ടാക്കിയത്. സോ അതിന്റെ അകത്ത് ഓരോ യൂസറിനെയും BMI കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യേണ്ട ഞാനായിരുന്നു. ആൻഡ് സോ ലൈക്ക് അത് എനിക്ക് അന്ന് ലൈക്ക് ആ ഹാക്കത്തോൺ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് വാസ് എ 2-day event or something like that, and I couldn't do that or do that stuff at the hackathon itself, and it took me like about like 1 week ഒരു ആഴ്ച കൊണ്ടാണ് I could complete that BMI code. And അത് basically എന്ന് പറഞ്ഞാൽ percentage entries എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ന്റെ കാര്യമായിരുന്നു basically. So ആ സാധനം basically ഞങ്ങളെ അന്ന് ആ ഇൻസ്ട്രക്ടർ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. But like അന്നേരം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ you check the docs, you check the internet. So as a first time നമ്മളൊരു ഇന്റർനെറ്റിൽ എന്ത് കാര്യം തപ്പുകയാണെങ്കിൽ it won't like പെട്ടെന്നൊരു കാര്യം കിട്ടണമെന്നില്ല. So that's why I say like you will get a lot of errors when you do this Flask ഇന്ന് റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ. So one thing you can do is like ask in the forums, like Slack ഗ്രൂപ്പിൽ ചോദിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എക്സ്പേർട്സ് ലൈക്ക് മെന്റേഴ്സിനോടൊക്കെ ചോദിക്കുക, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് തന്നെ ചോദിച്ചാലും. പിന്നെ സോ എപ്പോഴും ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ one good rule is like സിമ്പിൾ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചോദിക്കുന്നതിന് പകരം യു ജസ്റ്റ് ഗൂഗിൾ ഒരു 5 minutes ഒന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്തിട്ട് ലൈക്ക് ട്രൈ ടു ഫൈൻഡ് ഇഫ് യുവർ സൊല്യൂഷൻ എക്സിസ്റ്റ് എന്നോ. എന്നിട്ട് പിന്നെ ഇഫ് യു ആർ ലുക്കിംഗ് ഇൻ ടു ഫ്ലാസ്ക്, ഐ വിൽ റെക്കമെൻഡ് ലൈക്ക് ഫ്ലാസ്ക് ക്വിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ഒക്കെ വായിക്കുക. ഇന്നലെ തന്നെ കാണിച്ചായിരുന്നു. സോ ഐ ഡോണ്ട് നോ എത്ര പേര് വായിച്ചു എന്ന്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. പിന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ദ തിങ്സ് ആർ മെൻഷൻ. ഇനി നാളെ പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇറ്റ്സ് വെരി നെസസറി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു റീഡ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ. ആൻഡ് ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ച ടെംപ്ലേറ്റ്സ് ആണ്. സോ ടെംപ്ലേറ്റ്സിന്റെ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഫ്ലാസ്കിന്റെ അത് കൊടുക്കുന്നത്.
So it will show some advanced user. So block, percentage, end block. Basically, title block title out of passing, പിന്നെ dictionary pass so advanced usage again. So don't freak out, read the documentation. Any doubts on yeah. So for example, see this. So most of the pages you're thinking is structure. Templates and file define അത് like contains everything. Like for example, ഒരു web page ആണെങ്കിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു വെബ് പേജ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യണമല്ലോ എല്ലാ പേജിൻ്റെ അകത്തും. ആ ലോഗിൻ റിക്വയർഡ് ആയല്ലോ. സോ ഒരു നാവ് ബാർ പോലെ ഉള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ എല്ലാ സാധനത്തിൻ്റെ അകത്തും കിടക്കുന്ന സാധനമാണ്. സോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫയൽസ് സാധാരണ ബേസ് ഡോട്ട് HTML ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫ്ലാസ്കോ അല്ലെങ്കിൽ സാധാ ജാങ്കോയിലാണെങ്കിലും ഇറ്റ്സ് ദ സെയിം സിൻടാക്സ് ദാറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് എക്സ്റ്റൻസ് ബേസ് ഡോട്ട് HTML എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ആ ഫയല് ഫുള്ള് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ചില ചേഞ്ചസ് മാത്രം വരുന്നത്. സോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് there are two things, that is percentage block dot header and percentage end block. സോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് പ്രോഗ്രാം HTML ഫയൽസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും there is two things, that is head and the body. സോ ഈ പെർസെൻറ്റേജ് ബ്ലോക്ക് ഹെഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെഡിന്റെ അകത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, ആൻഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ബ്ലോക്ക് കണ്ടന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോഡിയുടെ അകത്ത് വേണ്ടി ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. സോ ഇതിന്റെ അകത്താണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫോം മെത്തേഡ് സംതിങ് ലൈക്ക് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ്. And I will recommend you to read Flask Mega Series എന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്ലാസ്കിന്റെ ഒരു good tutorial ഉണ്ട്. So I would recommend you to read chapter 1 and chapter 2. So ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ച ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിന്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട്. So do read that. Okay, this is Flask 2. Yeah. And if you have any doubts, ask in the comments. നമുക്ക് ഇനി ഒരു കാര്യമാണ് ചെയ്യാണ്ട്, that is about forms. So നമുക്ക് basically ഫോംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ. ഇപ്പൊ നമ്മള് TinkerHubനകത്തൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോ ലൈക്ക് the input കൊടുക്കുന്ന സാധനമാണ് ഫോംസ്. ആൻഡ് ഫോംസ് എന്ത് മെത്തേഡാണ്? If you have any ചാറ്റിൽ നിന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാമോ? ഓക്കെ, I didn't see some chat. ഒരു ഡൗട്ട്, ഈ HTML ഫയലിന് പകരം നമുക്ക് ഫുൾ ഒരു Vue.js പോലെ ഫുൾ വെബ് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് എ വെരി ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ സോറി ഫോർ സീയിങ് യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ലേറ്റ്. സോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ Vue.js അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ഫ്രണ്ട് എൻഡ് ഫ്രെയിം വർക്കാണ് Vue.js എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. സോ Vue.js എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലാസ്ക് ഒരു ബാക്ക് എൻഡ്. ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ HTML റെസ്പോൺസ് പാസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫ്ലാസ്കിന്റെ അകത്ത് ടെംപ്ലേറ്റ്സ് വഴി പാസ് ചെയ്യണം. റിട്ടേൺ റെൻഡർ അണ്ടർസ്കോർ ടെംപ്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് വഴി ചെയ്യണം. ബട്ട് ലൈക്ക് ഇപ്പൊ Vue.js ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്നലെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ റിക്വസ്റ്റ് ഡോട്ട് ജെയ്സൺ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പാസ് ചെയ്യണേ. സോ നമ്മൾ ജെയ്സൺ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് Vue.jsന്റെ അകത്ത് പാസ് ചെയ്യും. ആൻഡ് Vue.jsന്റെ അകത്തുള്ള ആപ്പിന്റെ അകത്തുനിന്ന് നമ്മൾ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണതാണ് പതിവ്. സോ അത് ഇച്ചിരി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ്, ബട്ട് യു ക്യാൻ മേ ബി നമുക്ക് ഈ 6-7 days കഴിയുമ്പോഴേക്കും അശ്വതി ക്യാൻ ഈസിലി ഡു ദാറ്റ്. സോ ലെറ്റ് മീ ഗോ വിത്ത് ഫോംസ്. സോ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒരു ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം, login.html എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, സോ ഫയൽ. So I'm just going to copy paste this. Yeah. So basically the code മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. HTML എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ, HTML എന്ന് പറഞ്ഞാൽ HTML ടാഗ്സ് വിളിക്കുന്നു. ആൻഡ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ബോഡിയുടെ അകത്ത് യു യൂസ് ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തേഡിന്റെ അകത്ത് യു ആർ ക്രിയേറ്റ് an action called login. ഫോം സാധാരണ എപ്പോഴും പോസ്റ്റ് ആണ്. സോ ഡിഫൈൻ ഫോം മെത്തേഡ് as post. And you are entering input ചെയ്യണം. പിന്നെ input type ആയിട്ട്, so input type usually expects an input from you, and you are giving the input type as text, and name is equal to, just for the identification I am going to name it as nm, and input type submit is equal to value is equal to submit.
So I guess so അത്രേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഫോം എൻഡ് ടാഗ് ചെയ്യുക, ending the tags of all HTML tags. നമുക്ക് ഒരു മെത്തേഡ് ലോഗിന് വേണ്ടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. സോ നമുക്ക് ലോഗിന് വേണ്ടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ there should be two things which we need to do first. ഒരു മെത്തേഡ് it's definitely get. So I'm going to create as a login. So yeah, let's say def login and let me see. Yeah, just നമ്മുടെ ഈ login.html നെ വിളിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണം. So let's go and call it. render_template templates-ന്റെ അകത്ത് പോയിട്ട് login.html എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഫയലിനെ വിളിക്കണം. ആൻഡ് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് app.root success and it is def message is equal to. So ഇനി പാസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ യൂസർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോമിൽ കൊടുക്കുന്ന റിക്വസ്റ്റ്. സോ റിക്വസ്റ്റ് nm user is equal to form.request nm. സോ റിക്വസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഫ്ലാസ്കിന്റെ അകത്ത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ്. സോ I need to define it in the header as well. So from flask import render_template ചെയ്ത പോലെ തന്നെ there is a method called request. So if you check that, okay, and so നമ്മുടെ യൂസർ is equal to യൂസറിന്റെ അകത്തുനിന്ന് നമ്മുടെ ഫോമിന്റെ അകത്തുള്ള എന്ത് റെസ്പോൺസ് ആണ്. സോ നമ്മൾ ഫോം ഓൾറെഡി പാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഫോമിന്റെ അകത്തുനിന്നുള്ള യു നീഡ് ടു ഗെറ്റ് ദാറ്റ് നെയിം ആട്രിബ്യൂട്ട്. സോ അതിന് നമ്മൾ ആ നെയിം ആട്രിബ്യൂട്ടിന് nm നമ്മൾ പാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് വി വിൽ ബി റിട്ടേണിംഗ് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് hey user, welcome to TinkerHub LFH program, and we can return that string. So let's try that. User is equal to request form dot item x item that's request form. സോ നമ്മൾ login.html ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോമിൽ ചേർത്തുന്ന കിട്ടുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യേണ്ടത്. ദാറ്റ് ഇസ് നെയിംഡ് ആസ് nm. സോ that's nm. Then let's call it as output is equal to k. Okay. And you can pass the form. So that's all. Let's run this. Okay, എനിക്കൊരു ചെറിയൊരു ഡൗട്ട്. ഓക്കെ, സക്സസ് ലോഗിൻ and റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്കെ and കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇവിടെ സക്സസ് ആക്കണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ബിക്കോസ് ഈ ഒരു പേജ് ഡെഫ് ലോഗിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മെത്തേഡ് റെൻഡർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഫോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ആക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു. സോ ആക്ഷൻ എലമെന്റ് നമ്മുടെ മെത്തേഡായ ലോഗിനായിട്ട് പാസ് ചെയ്യും. സോ ഐ തിങ്ക് വി നീഡ് ടു ചേഞ്ച് അവർ, ബട്ട് ലെറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ട്രൈ ഇറ്റ് ഫസ്റ്റ് because we are login one and I will pass and the name. So so you are not allowed to go to this method. So okay, let's see. So I think
ഇവിടെ login.html instead of login it is success. I'm not okay. It's not login. It's message. Sorry. Or is it? How? Sorry, let's. I think it's message. Okay. Okay. Pass to. Okay. Okay. Message എന്ന് പറഞ്ഞല്ല നമ്മുടെ URL സക്സസ് ആലോ. So I think success ചെയ്ത് പോകുന്നു. So ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. Like live, if you are doing this yourself, you will definitely face a lot of issues. Issues ഇല്ലെങ്കിൽ you are a perfect programmer. I don't think there is no perfect programmer on the earth. So yeah. Okay. I'm not able to figure that issue out. Let's check the documentation. Okay, form action is equal to method is equal to cost. I'll figure it out. Yeah, let's. So if you നമുക്ക് ഫ്ലാസ്കിന്റെ അകത്താണെങ്കിൽ തന്നെ ഫ്ലാസ്ക് അങ്ങനെ ട്യൂട്ടോറിയൽ ഒക്കെ ഉള്ളൂ ഫോം ഹാൻഡ്ലിങ്ങിനെ പറ്റിയാണെങ്കിൽ. So this is a flask tutorial. So സമയം കിട്ടുമെങ്കിൽ ഇത് വായിക്കാം. So ഇതിന്റെ അകത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് യൂസസ് എ ഫ്ലാസ്ക് ഒരു ലൈബ്രറി ഉണ്ട് ഫ്ലാസ്ക് WTF എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. സോ അതിന്റെ അകത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ CSRF ടോക്കൺ ഇച്ചിരി സെക്യൂരിറ്റി ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന്റെ അകത്ത് പാസ് ചെയ്തേക്കണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുമ്മാ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ടാണ്. സോ അതിന്റെ അകത്ത് എൻക്രിപ്റ്റഡ് ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഒത്തിരി സെക്യൂരിറ്റി വൾനറബിലിറ്റീസിന് പ്രശ്നമില്ലാണ്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ചെയ്യണേ. സോ ഇപ്പൊ ലൈക്ക് class WTF you define the forms as username is equal to string field, submit field, and corporate work here. But one second, let me look at my docs. So let's see, request.form is let me change my root. Okay. So ഞാനിപ്പോ തൽക്കാലത്തേക്ക് I'm just copy pasting the stuff and check if this will work or is that an issue in my phone. So okay,
So ഞാൻ last one close ചെയ്യുക, വീണ്ടും ഓപ്പൺ ആക്കുക. Yeah, give the name. Okay, success is not found. Okay, I think login.html which changes that is okay. It's form action is equal to login. Let's see. Okay. Okay. Hey Korean, welcome to TinkerHub LFH program. So it works, but I just need to check that why it didn't work the other way around. So ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പറയാം. So if you have any doubts, you can check my notes, which ഇന്നലെ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്ത GitHub report തന്നെയുണ്ട്. So do check that. And ഇന്നത്തെ ടാസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ there are 2 homeworks for you. So one is create a form. So like നിങ്ങൾ ഇന്ന് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഒരു registration form അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുക. And വേണമെങ്കിൽ ഇച്ചിരി കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇന്നലെ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഇട്ടല്ലോ. So if you do anything, just put it in the group as well. ലൈക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ the next thing is put it in the എന്താ പറയണേ ഒരു ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യം കാണിച്ച ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ടൈം വെച്ചിട്ട്. സോ ടൈം വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യണമെന്ന് ഒന്ന് നോക്കുക. ആൻഡ് അത് HTML ഇട്ട് എങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വേണമെങ്കിൽ ഇന്നലെ ചെയ്ത API ഉണ്ടല്ലോ. സോ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്താണല്ലോ. സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യു ക്യാൻ റെസ്പോൺസ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് r=request response എടുത്ത് ആ API വിളിച്ചിട്ട് ഈ ടൈമിന്റെ അകത്ത് ഇത്ര ആൾക്കാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കൂളായിട്ട് യു ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ്. ഓർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ തന്നെ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് HTML ഇട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ഡേറ്റ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡ്യൂളിൽ ഡേറ്റ് ടൈം പാസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. സോ ഐ വിൽ അപ്ഡേറ്റ് ഇറ്റ് ഹിയർ the second task as well. So എന്തെങ്കിലും doubts ഉണ്ടെങ്കിൽ you can ask me, and I have put some reference materials as well. Implement in template, print the current time. Send the current time to HTML. So if you have any doubts, you can ask me. So from mega tutorial link Slack undo illa, just you can ഞാൻ ഇവിടെ references ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. So you can check here. So അതൊന്ന് നോക്കുക and you will get a good idea about that. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ try to follow പറ്റുന്ന അത്രയും നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ ലൈക്ക് if I have put welcome or something, so put a different variable name or something like that. So നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പറ്റുന്ന അത്രയും ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുക. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി നിങ്ങൾക്കാണെങ്കിലും യു വിൽ ഫേസ് മോർ എറേഴ്സ് ആൻഡ് കൂടുതലായിട്ട് പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാനും പറ്റും. സോ ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ലൈക്ക് എൻ്റെ ഒരു കേസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഫ്ലാസ്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ ലൈക്ക് ഫസ്റ്റ് 2 weeks ഫുൾ എറേഴ്സ് ആയിരുന്നു. ആൻഡ് ഐ ഗൂഗിൾഡ് ആൻഡ് എറേഴ്സ് ആണ്. എല്ലാ എറർ മെസ്സേജസും എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. സോ ഒബ്വിയസ്ലി ലൈക്ക് എന്തൊക്കെ എറർ മെസ്സേജസ് വന്നത് സോ എനിക്ക് പിന്നെ ഗൂഗിൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്ത രീതിയിലായി. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ. പിന്നെ ഞാനിപ്പോ ഇച്ചിരി ഫ്ലാസ്ക് ആയിട്ട് ടച്ച് ഇട്ടിട്ട് ഇച്ചിരി നാളായി. സോ ഐ എം എ ബിറ്റ് റസ്റ്റി ഹിയർ റൈറ്റ് നൗ, ബട്ട് യാ ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് വാസ് ഗുഡ് ഫോർ യു. സോ ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ് യു ക്യാൻ ആസ്ക്. കോഡ് ഞാൻ ഇതിന്റെ അത് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. github.com ഫ്ലാസ്ക് ബേസിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാതെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So yes, yeah, that's the link. So basically, അതിൻ്റെ അകത്ത്
ഫ്ലാഷ് മെഗാ സീരീസിന്റെ അകത്ത് ഒത്തിരി ഇതുണ്ട്. ലൈക്ക് പാർട്ട് 1 ഹലോ വേൾഡ് ഇന്നലെ നമ്മൾ ചെയ്ത ബേസിക് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. പാർട്ട് 2 ആൻഡ് പാർട്ട് 3 വാസ് വാട്ട് വി കവേർഡ് ടുഡേ. ഒബ്വിയസ്ലി ഒരു ലൈക്ക് തേർഡ് പാർട്ടിന്റെ അകത്ത് ഫ്ലാഷ് WTF ഒക്കെ വെച്ച് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ബട്ട് യാ, അതൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കി യു ക്യാൻ ലേൺ ഓൺ യുവർ ഓൺ. സോ പിന്നെ ഇപ്പൊ വെക്കേഷൻ പോലെ ആലോ. സോ utilize your time maximum and hopefully I think it was useful for you. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, or if you have any suggestions. ഇവിടെ സൗണ്ട് ഇഷ്യൂ ആണോ? Are you able to hear me properly? Okay, yeah, thanks. So എന്തെങ്കിലും doubts? Okay. Yeah. Any other doubts if on this class or something, do ask me. And I think ഞാൻ പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ ടാസ്ക് it was almost similar to what update today given. And ഞാൻ ഇതിന്റെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം. Like if okay, what is that? Yeah, അബ്ബായി തന്നൊരു ടാസ്ക് ആയിരുന്നല്ലോ. Yeah, this is a task. Create a route with create a route with date and time that displays today's date and current time on the web page respectively. So that's one of the tasks which I gave. So try to do that and pass it to a HTML file. And then doubts and Slack ചോദിക്കാം. And I think that's all. Okay, thanks. Divar, എന്തുണ്ടെങ്കിലും ചോദിക്കാം. I will be there. And obviously all the mentors will be there. So ധൈര്യമായിട്ട് ചോദിക്കാം. സോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ കൂടെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ? ലൈക്ക് when I am doing. Can anyone confirm? Like ആർക്കെങ്കിലും ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ what I was doing? Can anyone reply? Okay, I'll just stop the speech. No, speed കിട്ടിയില്ല. Okay. Okay, Anishra was able to follow. I guess Anishra അത്യാവശ്യം അറിയാം, അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. But like other people പറ്റില്ലെങ്കിൽ, so tomorrow onwards I can maybe ഞാൻ 30 minutes കൊണ്ട് like ക്ലാസ് പെട്ടെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തരാം. And obviously അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ടാസ്ക് ചെയ്യാമല്ലോ. And obviously when you have any others, you go and ask in the Slack channel ചോദിക്കുക. ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ ചോദിക്കാം. So അത്രേ ഉള്ളൂ. And എന്നാൽ ഞാൻ ആ ഒരു ഫോമാറ്റിൽ പോകാം. പെട്ടെന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കാം with the contents. And after that നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാമല്ലോ. ലൈക്ക് ഇതിപ്പോ യൂട്യൂബിലാണെങ്കിലും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലൈക്ക് ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം എ ബിറ്റ് ലോങ്, ലൈക്ക് 1 hour എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് കാണാനും മടിയാണ്. സോ യാ, ദാറ്റ്സ് പെർഫെക്റ്റ്ലി ഓക്കെ. ഞാനിപ്പോ എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് പറഞ്ഞല്ലോ. ഞാൻ മറ്റോടത്ത് 1 week എടുത്തു ആ പെർസെന്റേജ് ഇഫിന്റെ കാര്യത്തിൽ തന്നെ. സോ എവരിവൺ ഈസ് സ്ലോ അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ്. യു ഓൾ പതുക്കെ എന്തായാലും ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി യൂസ്ഫുൾ. സോ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അങ്ങ് എൻഡ് ചെയ്യാം. So bye.